Johane 3 la sitawufunza khona namhla emini in the name of Jesus Christ. Yeah, umusungano tano no kutethelelwa sono no There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and say unto him, Rabbi, we know that you are a teacher coming from God, for no man can do these miracles that you are doing except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kona lewa mfunzela ngumshwana Swati, umana umfunzele 1 to 3, mina bese ngiyathandaza. Sithandazele usibongele live lakuNkulunkulu. Hallelujah. Ngicela ukukhuluma namhla, uyasibukela ka Facebook, uyasibukela ka YouTube. Mhlawumbe uyasilalela. Ngicela ukukhuluma namuhla uNkulunkulu ngifume ukuthi namhla angithi ngilokhuluma nenyanga kaJuly. Hallelujah. Inyanga kaJuly ngeSiswati inyanga yakholwana. But uNkulunkulu ngifumele ukuthi angithetha namhla angithi kulomunye umuvu ngide kule nyanga kaJuly. Hallelujah. And kule nyanga lemthe kuyo angithi ngefa ngithe nawe sibekule nyanga kaJuly. And sitawutshela le nyanga kaJuly ukuthi sifunani kuyo. Hallelujah. And sitawudala kule nyanga kaJuly ukuthi sifuna kubonani kuyo. Hallelujah. Because ngalenye ilanga lithi iBhayibheli kwake kwafika tati noma abashaya imthetho abathelisi bafika kuJesu bathi bafuna umthelo bekede cash. But wafundisa Peter ukuthi inhlalo uyikhulumisa njani. Uyikhipha njani imali enhlandini. Hallelujah. And sifuna Peter uyahamba uyenhlandini ufike ukhipha imali enhlandini umuntu othi beyifakwe imali enhlandini kuthi beka understand ukuthi kukhulunyiswa njani enhlandi uyikhulumisa njani. Hallelujah. And namhlanje ngalamavi lawa ngifuna nje ukukhuluma
kulanzana amagama lakhulunywa kwegameni lika Jesu. La kuleli Bible asifola khona sifuna imvotha leya le Nicodemus bekuyimvotha leya imvuna beyimphathi yengamele le mvotha lena beyinkulu kakhulu ihlonishwa enesigaba bendlula nje kuba nesigaba beyiphinze ibe yilida yalabathi bakhonda uNkulunkulu bekuyinkolo lebeka yilida kuyo and little Bible le mvotha lena la sifuna khona ngalenyelanga isabusa iseyilida little Bible kufolakala Jesu kusho semvothi isabusa bebathi kwekuthi ngalenyelanga kuyawufika umuntu lovela kuNkulunkulu lo muntu lovela kuNkulunkulu nguyibo lebebasolo bamlinzile but wathi Jesu makafika babangala ukuthi Jesu akaze afike kunalikhali elincane nali besikade ukuthi akaze aphume eJudiya besikade ukuthi akaze aphume besikade ukuthi uyophuma enzaweni lethide but leni Jesu aphume kule ndzawo lena babangaliswa ukuthi leni uNkulunkulu athi bakaletha imvothane lawusiza umhlaba ayivete ekhali eliphasi ayivete edolobheni lelithelekilekile because uNkulunkulu uma ngabe kukhona lafuna kwenda empilweni yakho make sure kwekuthi mangabe kukhona lafuna kwenda emhlabeni make sure ukuthi uraise la umuntu lothelelekile haleluya uraise la umuntu lobukeleka phansi uraise la umuntu labamthathela phansi uraise la umuntu labamrejectile uraise la umuntu uraise la umuntu lo watiwako ukuthi usoli baNkulunkulu lamraise tositha umhlaba nithi ke iBhayibheli lana Jesu asekhona na Nicodemus akhona lenkolo yabo Nicodemus bekuyinkolo lebeyiphikisa bekuyinkolo lebengahambisani na Jesu beyinkolo lebengakholwa ukuthi ngiJesu noma ngabe ngikuphi lebekakholwa khona ngiyathi ukuthi bekwenteka baphikise bathi akusuye uNkulunkulu iBhayibheli asifola khona lithi iBhayibheli levotha lenkulu lakangaka lehlonishwe lehloniphekile yafika kuJesu ngalobunye busuku asengikutshele ukuthi empala kaNkulunkulu mhleze uyangibukela ukhona la uva liphimbo lami kunebantu labasolo badawutha ukuthi wena ungumpala kaNkulunkulu kunebantu labangabatako ukuthi ungumpala kaNkulunkulu kunebantu labasolo bakhondema bakubala ngemakhala itolo kanti lithi iBhayibheli ku2 Corinthians 5 verse 21 listen Bible who knew no sin became sin for us so that in him we might become the righteousness of God kunebantu labasolo babuka ngelimuva lakho lithi iBhayibheli khohlwa ngelimuva lakho ngoba uNkulunkulu wena involage lababukela phansi lababukela phansi lithi iBhayibheli wathi ke kusenjalo Nicodemus ngabona lobo busuku wabonakala hamba yaJesu uyowendani Jesu uyawuvuka semkhulumele umfu namuhla ezingisakhuluma la July sithi welcome July kulo July lona akulenzaba ukuthi bakubalwe nawe akulenzaba ukuthi bazamile ukukuloya akulenzaba ukuthi bazamile ukudlisa bali ngifuna ukukhuluma tu kwempilo yakho kwekuthi lo Jesu lesimkhondako utawutibonakalisa kule nyanga kaJuly haleluya utatibonakalisa kule nyanga kaJuly lithi ke iBhayibheli iyafika lemvotha mayifika lemvotha leBhayibheli veta ukuthi mayifika lemvotha imvula indeka la ifika lemvotha yakho ngicela phezulu umfunzele verse 2 bawabukhona verse 2 ngicela phezulu umpinzele ngicela uhambe nami ku keyboard yes verse 2 yes oh my God hallelujah isilemvotha abayifika ithi siyati iyavuka ayivumeli yona yopha ivumela nalabanye lebebaphikisa Jesu
asengikhulume nemuntu namhla emini. Bekunebantu lebebamelene nawo emsebenzini wabo. Bekunebantu lebebakubalele emalanga ekukholeni kwakho. Bekunebantu lebebakubona bayabala bathi sitawuke sibone ukuthi utawufika. Labanye babala ukuthi ngaDisemba utawubuyela emuva. Ngibona labantu labo kule nyanga kaJuly batawuta kuwe batokholisa. Hallelujah. Batawuta kuwe batokonfessa ngegama likaJesu. Elithi iBhayibheli iyafika lebhodza. Ithi bayifika kule bhodza ayisho ukuthi Jesu sikuphikisile. Ithi Jesu siyathi. Asengikutshela impela kaNkulunkulu namuhla. Bafu bayathi ukuthi uyakhona. Bafu bayathi ukuthi mkhulu lokuwe kunalo 7. Bafu bayathi ukuthi lokuphethe kunemali. Bafu sebakide bazama bangakhona. Elisingela kusizini singela nyaka engakhona. Bafu batawugijima bete kuwe batawuxolisa. Batawugijima bete kuwe batawubhawa. Batawugijima bete kuwe batawusho ukuthi lo Nkulunkulu yakho uyaphila. Ithi ke lebhodza bayifika ithi siyathi ukuthi wena ungumfundzi lophuma kuNkulunkulu. Ayisho ukuthi lebhodza ungumfundzi lophuma eBible school. Leli ngisho ukuthi ungumfundzi lophuma eBible school. Ngokuthi ngingakayi eBible school kufuna uqale uphume kuNkulunkulu. Asengikhulumele bazalwane labakhona. Sengaqali kuworshipha kala uphume kuNkulunkulu kuqala. Usengaqali ukusharisha kala uphume kuNkulunkulu kuqala. Sengaqali ukugcwalisa ifomu lebandla kala uphume kuNkulunkulu kuqala. Usengaqali komsebenzi, usengaqali kushumayela kala uphume kuNkulunkulu. Ngoba uzaphuma kuNkulunkulu angeke uzohambe wrong. Wazophuma kuNkulunkulu angeke uzovimbeke. Wazophuma kuNkulunkulu, oh my God and my Father, angeke bele limitation. Wazophuma kuNkulunkulu. Isinapotha siyabuzo ngumfundzi lophuma kuNkulunkulu. Khona lekunaka olebotha mayikhuluma. Lebotha kufika yena but mayifika into awuconfesselana nabanye. Lapho sekutshela impala kaNkulunkulu. Bonke bafu lebe baphambana lawo bazamile kaJanuary behluleka babalenge. Bazama ngoFebruary bahluleka ngaMarch ngaApril ngaMay ngaJune. But kule nyanga lesingena kuyo utawuvela munye elomunye bawavela utawuvela kutokolisela nalabanye lebe bazama ukuvimba indlela yakho. Nalabanye lebe bazama ukuvimba. Nalabanye lebe bazama ukuvalela. Nalabanye lebe bazama ukuvala ibhizinisi yakho. Lebe bazama ukuvala ukuthi ungasebenzi. Lebe bazama ukuvala inkumbi yetiwe. Le nyanga lena ngiyayitshela mina. Ngithi batawuta kuwe bagijima batawuta kuwe bakolisa. Ithi ke lebhodza siyathi umuntu ukuthi leli bangethi bonke ngokuthi lebhodza yona nokunta kwayo siyayitele bonke bakhona bakubawo shothi otherwise lela i10 yephu noma ngabe bebenta nje bakhona bakunjela bebasendalo bebonakala ngathi mkhulu lo7 but lela i10 yephu kule nyanga ngokuthi kubonakala uNkulunkulu esimkholako ukuthi mkhulu kunalo7. Yalo semkhuluma ngale nyanga ngiyadeclare ngiyaprofeta ngiyabebethela ngithi le nyanga lena inyanga yakho la khona bonke lebe babona babakhulu kunawe lebe babona basembili kunawe kulapho labatawubuya bheki baqale bafakazele wena bayabantu uNkulunkulu omkhonako bangabazami inkumbi yetifo bangakhoni batawuta batawukolisa. And uthi ke lo verse 3, my God seyikhulumile lebhodza ukuthi siyathi ifika ngalomnye ebusuku batawufika ngalomnye ebusuku lebebalwa ngawo batawufika sebanyonya bafike bakhulume livi laNkulunkulu kuhle kwesangoma khathi boPaul and Silas bahamba badibana lesangoma siyaprofeta lesiqiniso sithi siyathi kokuthi ngiyathi ukuthi niyengafundzi labavela kuNkulunkulu mshumayela livalele isinziso. Lele sangoma sikhulume lesangoma sesasibanjiwe sibanjwe bandla saqale saprofeta
kule nyanga le bonke labebendleleni yakho batawuqala baconfesse bonke abantu abavale ikhala kini wherever lokhona khona wherever lokuva khona laba vale khona batawuqala bahebe bakhulume ngegama likaJesu ngoba lela nyanga yakho in the mighty name of Jesus. Uthi ke verse 3 kule nomusho leliphethe. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ngaphandle kokuthi umuntu adalwe ngekwasezulwini, angeke awubone umbuso kaNkulunkulu. Lapho sembebekele tukombilo yakho, abathi beke abatawuconfessa kuwe. Kube udlelwane bakho laNkulunkulu bukahle. Abathi beke atoconfessa kuwe. Ubezogugule beke ubuka ukuthi ngabe insiziso yami ikahle yini. Abathi beke kuwe batoconfessa kuwe. My God, my Father, awuqala ukuba ukuthi ngabe izembe lapha lingawini egama likaJesu. Ngoba babeke batawuconfessa uNkulunkulu ukuthi angibekele le nyanga. Le nyanga lesikuyo inyanga ye-new birth. Bakhona abantu bawo. Inyanga ye-new birth. Inyanga yekupeleka lokusha. Inyanga yekudala lokusha. Bakhona abantu bawo. Kule nyanga yeJulayi inyanga yekudalwa kwetivo letisha. Inyanga yekudalwa kwalokusha. Egameni likaJesu. Kule nyanga lela ngifuna ulungise kahle insiziso yakho. Kule nyanga lela ngifuna ulungise kahle ubuke kahle ukuthi udlelele bami kaNkulunkulu burightile. Kule nyanga lela batawuta kuwe bathi abathi babeta kuwe bakhanze izembe lakho likhona kuhle kwembotha leya igawule awele izembe layo le mbotha yakhona notice uthi izembe layo lwini yathi mayinotisa yakafihli yatshela ukuba uNkulunkulu. Yes, man of God, lizembe lami lwini abathi benta ngoba lu-confess kutholakala ebudlelwane ba-copyright tholakala izembe lakho likhona sekuyabemendela tukole nyanga sekuyayitshela inyanga yaJulayi wena Julayi uyinyanga yalokusha uyinyanga yekupeleka lokusha. July is a month of a new birth. It's a month of a new birth. In the mighty name of Jesus. Kunetiboletisha. Mama bemdlelane bakho besebulahlekile laNkulunkulu. Kule nyanga le kutawubabusha. Ngiyabebekela kule nyanga lela inyanga yakho yekokuthi lobudlelwane bakho laNkulunkulu flow. Noma ngabe yini yakho lebelahlekile, I decree and I declare la ukhona khona inyanga ye-new birth. I declare new birth in everything in the mighty name of Jesus. And I am looking for a job. I decree in that job new birth in the name of Jesus Christ. Labaye no mukore apply isikhathi lesithe. So abaphethu ngiyabemedela. Welcome to the month of July, the month of new birth. Kunetiboletisha letitawutalwa basetalile letimoletisha ngibona bayapinda ngomsebenzi the application yakho leyo sitawufika ngetinyawo kungaba ibhizinisi yakho say very well pass. I declare new birth ngibona yavuka yaphila kungaba umshado wakho relationship yakho bese ifile ngegama likaJesu. I declare new birth iyavuka yaphila ngegama likaJesu. Kungaba yini yakho ekhayini tibelelela le I declare new birth kule tiboletana ngegama likaJesu. Kungaba yatikola kaNkulunkulu lapho sekufuma hambe ku-status sakho ufike ubhala uthi July it's my month of new birth. Inyanga yami inyanga yokuqala katiboletisha. It's a month of new birth in the mighty name of Jesus Christ. Kule tiboletana empilweni yakho. Kule tiboletana empilweni yakho. Kule nyanga lena uNkulunkulu tabakhabudlelwane bakho kabusha naye. Kule nyanga lena
ukutalwa lokusha sitawuhamba empilweni lensha kule nyanga. Ake sihambe empilweni ayitolo. Kule nyanga lesitawuhamba empilweni lensha. Unkulunkulu mvule amehlo, makamvule amehlo. Ngibona kule nyanga kaJuly, God is raising a generation. Le generation lelela ivulabo is a generation extraordinary. In the mighty name of Jesus Christ, who raise a generation different. Hallelujah. Who raise a generation in man, who raise a generation that will have a word of knowledge. Who raise a generation that will have a wisdom. Who raise a generation. God is raising an uncommon generation. In the name of Jesus, different generation. Each generation is looking at the get covered in Jesus Christ. Each generation never be called big old star. Labda siyakhuluma sikayekayo sikhuluma nawe June. Siyabekela sithi June is the month of new birth. Angibona ukuthi wakinga June. Bebambe ukuthi liyahusha kaJune. Yebo ukuthi liyahusha. But uNkulunkulu akasho njalo. Uthi kule nyanga ya June inyanga ye new birth. Inyanga yokubeleka lokusha. Inyanga yokutalwa kwentubo letisha. Kunentubo letisha letawutala in the mighty name of Jesus. Kunentubo letisha letawutala. Letimo letisha was watana lemolesha. Impilo itaba available kule nyanga. I declare and I declare. Impilo itaba khona futhi itaba ilengi kule nyanga. I declare eternal life kule nyanga in the name of Jesus. I declare and I declare soul in the name of Jesus. Kule nyanga I decree and I declare righteousness of God in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus Christ. To down the overflow of finances upon the in the name of Jesus. I declare the good that the down for the good that the down for strength upon the I declare. Share the year. If you have a man that's share it, that's share. Man that's not share it, that's share. Man that's not share it, that's share. Jesu ufika ngemva nenzalo uthi ngaphandle kokuthi ube born again. Ungathi Jesu bengathi ngaphandle kokuthi ufike kule nyanga lesiya kuyo, my God. Kule nyanga lekufuna ufike kuyo. Mawufunza live la uNkulunkulu liyakhuluma ukuthi ku 2 Corinthians 5:17 lithi sitelo kabusha lithi iBhayibheli mangabe kwaKristu sidala lesisha lokuzala sekwedlulile sekuvele lokusha. Kule nyanga lelo kwenta ukuthi sithi le nyanga lela new birth. Masikhuluma nga part 2 2020 inyanga eqala part 2 2020 sikhuluma nga July. Yalo sitela part 2 2020. So masikhuluma nga new birth shothi mangabe new birth shothi kukhona kuqala lokuzala. So sekufuna kumele kuqala lokusha. Labanye solo babanjwe impilo letendekile itolo. Kanti kuzoyela ivoleshi. Kungaba sesilenyanga yokuqala lokusha. Kune impilo letisha lekutalwa. Kule nyanga lela lokho kusithi inyanga ye-new birth. Ngokuthi even umprofeti utalwa kuyena le nyanga ngegama lika Jesu. Babatala kuyena le nyanga kunekutalwa lokusha kwethu. Kunekutalwa lokusha kwethu. Kule nyanga le noma ngabe ngikuphi ngikhumbula ngisakhula. Kule team lebe ngiyifeva even ngiyayifeva nayo sokuthi angilandzeli kakhulu. iSundowns. Sonke isikhathi bekufana ngibukele mangabe ngiblokoreni goal. Khona into lebekuthiwa ngiphelembe. Beyistrike ayikona. Beyifaka lokho ngikorile ngihamba ngifuna iskipa sami isibhalele ngibhalele igama lakhe. Bhalele inombolo yakhe. Because ngifeva lokoreni goal bakona ngwa. Namhlanje sesibongela kule nyanga asekube nema-declaration owasho Facebook, asekube nema-declaration owasho WhatsApp, Instagram. Okusho ukuthi a month of a new birth, a month of new birth. Kunetinto letisha letitalwayo.
Facebook, I declare over your life that YouTube. In monthly a new birth in the mighty name of Jesus Christ. Inyanga yekutala kwetibonetisa. Yes, sivile ukuthi 1 July ilockdown wathikalela pass party. Thina babona labankulunkulu ngalesikhathi icala pass uNkulunkulu khona nakutalako. Ngegama lika Jesu khona nakutalako ngegama lika Jesu. Engifuna ukuthandaza namhla egameni lika Jesu. Njengoba ngikhuluma lapho uNkulunkulu bengamfumile ukuthi angawukhuluma nawe, ngitawutshela lenyanga longena kuyo ukuthi inyanga yakho le yokutala kwetibonetisa. Inyanga yakho le ukuthi timbo letisha kutala. Kune timbo letisha leti tawutala. Le business yakho itawutala kule nyanga le. Hallelujah. Noma ngabe le business oshoda ngecapital yayo, ngone capital itakuwe ngegama lika Jesu. Noma ngabe bosobatha amandla aphela kule business. I declare new birth in the name of Jesus. New strength in the name of Jesus. U-apply esikhathi esithi awuqashwa kule nyanga le bantu abebakuphinda futhi utawubhala interview kule nyanga le uphize usebenze kuyona le nyanga lesiqala khona. Hallelujah. Le nyanga yaJuly inyanga yakho esithola itimbo lokuthandazele sola udifol bebro that inyanga ethi release ngegama lika Jesu. I declare kule nyanga le angeke uzugule ngegama lika Jesu. I declare kude kufa lokutawungena ekhaya lakho ngegama lika Jesu. I declare who the super down get this comment sabo ngegama lika Jesu. I declare mbona kule nyanga uNkulunkulu release imali longadadi lesiqhamuka account yakho ngegama lika Jesu. I decree and I declare miracle job in the mighty name of Jesus. Miracle tenders in the mighty name of Jesus. Ngoba thina iBhayibheli emandla kufanele kuphila selwimini lokukhuluma kuletimbo letendekayo ngegama lika Jesu. Sengiyamemezela konke lokukhona ngegama lika Jesu. Noma ngabe bosobona ukuthi ithemba lishona phansi, wena ubukela bosophelela ithemba uthi uNkulunkulu manje of a new birth in the name of Jesus. Inyanga yokutala kwetimbo letisha. Kunetimbo letisha letawutalwa ngegama lika Jesu. Letawutalwa ngegama lika Jesu. Kunetimbo letawuleha ngegama lika Jesu. In the mighty name of Jesus. Ngapha ukuthi kude lokuthi indlebe. Namhlanje ngifuna ukuthi sisukume nawe sikhulume. Ngifuna ukuthi sisukume nawe sikhulume. Ngifuna ukuthi sisukume simemede. Ngifuna ukuthi sisukume sitshele lenyanga ukuthi wena nyanga oloyinyanga yakho. Ngifuna ukuthi sisukume namhlanje siyitshele. Awukusukume ngetinyawo ngegama lika Jesu. LeBhayibheli lithi ungumpriest waNkulunkulu. Ngifuna ukuthi right now ukhomane. Ngifuna ukuthi right now ushape lenyanga. Konke lofuna ukubona kule nyanga. Cala njalo ukushepe, cala njalo ukushepe, cala njalo ukushepe. Ngegama lika Jesu, cala njalo ukushepe, cala njalo ukushepe. In the mighty name of Jesus, open your mouth and pray and declare over this month. Nelestam gena kuyenyalo ngegama lika Jesu. Andele bo shambra gela no sobra iya pandolo lekete bo shandele leboza iya gaga dende gelege ya mashaka iya ndala bagamba laba yangade raba baba bamba baba lagabanda iya baba bagamba lagade iya ndele lebo shamba lagaba iya ndala babo shandali baba baba iya raba bo shede bele iya lebele shede bele iya ndala bala gasha yes papa ya no bo Thank you, Father, we worship you. Sibawa kusinika lenyanga lakho la kuletimbo letisha letitalwa. In the mighty name of Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. Thank you.
inyanga yakho. The Egyptians that you see today, you shall see them no more. In the mighty name of Jesus. Ukhona la une problem lonayo uhlupha inhloko and inhloko lena ayipheli iyathula iphizibuli ithula iphizibuli and uthi umoya ongcwele namuhla angideclare into kwempilo yakho bawabe ukhona kule ndawo beyangibukela uzawube usonzelela ngempilo bawabe kwento ukubukela la ukhona utawubamba lenhloko ngegama likaJesu kunemandla la tawungena bawabe ukhona ungephansi utawuvela ungene ngekhathi uthi uzobala ngempilo ngawukhuluma lizwi into kwempilo yakho ngegama likaJesu. And again, number 2, nibona impilo enkulu ubhekene nayo babe Sambo. Ngibuda ngongcwele ukuthi lembi iqhamuka phi lena. Uthi ngongcwele lembi lena isemsebenzini la ukhona khona. Kule bamfu lebe baplana ukuthi kungashaye eJuni
washa ejuni okulo msebenzi lebe bafuna ukubona kusongekho lapha la usebenza khona lokho bamangalisako nyalo ukuthi nyalo sekuJuly sesigela kuJuly but solo kulo msebenzi lo and lawa mafotha la i2 bona ahamba even dinyanga uthi mongcwele namhla uyawuzinga umthandazo ngegama lika Jesu na ufuna ukuthi uthumela la umele la bakaphethi ngegama lika Jesu uNkulunkulu elatimpo letingakake tendeka ngegama lika Jesu kunemlo khona la unengiya yesinye uba kukhona lokukhona la siyenza bathi kuyamuva bathi kuyadlala sonzela ngembili thandaze nawo ngegama lika Jesu noma ku-overflow noma kuphi sonzela ngithandaze nawo kunetimbo lekufanele lisabuke namhla kunetimbo lekufanele lisabuke namhla netimbo lekufanele lisabuke namhla yini mangibuka mangibese mehlami ngakuwe ngibone umuntu lofuna umsebenzi lothandazela umsebenzi kuthi umuntu lomatiko lofuna umsebenzi lothandazela umsebenzi akuva mina Jose wena lofuna umsebenzi bathi ngibona umuntu lokho wasebenza before ngendlela lazo wasebenza ngayo uthi into emaka timbazayo ihamba kahle ekubena phelele ngolo msebenzi uyangizwa mos uthi mongcwele ngithandaze nawe kunelifu lengilibonako lelimnyama lelikulandelayo uthi mongcwele ngithandaze nawe noma uka-Facebook uyangibukela ayideclare lonke lifu lelimnyama liyahamba ngegama lika Jesu uyakhululeka in the name of Jesus it's like ukuwasebenza mongcwele bangakhombisa ngibona ngathi yinda noma sitolo noma yini noma yini angeke bosebenza kulesi sitolo sishaya intanda sishaya ngiyaqala kumbona bathi uNkulunkulu ukhona la sangikhomba khona ngawo mongcwele baboshathendele bush mongcwele ungikhombisa 2 then ukuthi mongcwele what is the meaning yalo 2 ukuthi mongcwele ukuthi into ehlanzana 2 ngibani wesithu ekhayeni ngisho ngosisi wakho ngibani wesithu ngalona 2 ebamfana because ngiphe kubona 2 uthi mongcwele ngithandaze ngegama lika Jesu uyakuthandaza nawe angukuthi bakho la baba basi wakulozi ngakho awukuva mina sesingakhi wesithuku laba lobela mama okay mongcwele uthi ngithandaze nawe ukhuluma le sister uthi kulula ukuthi uSteve uhamba kahle wagive up yakuba ungagive up ngubona wasofuna kuphelela lethemba ungagive up ukwaqaba ngebusiness kuba kubuya embolekeni kabuye kuba ngathi ngayena le business ngawufeyila ngayena le business ngawuhluleka ungathi waqala ibusiness ibona ngahambi kahle
wenda yona yana but kune-give up alokukhona and kuyahamba ngegama likaJesu, kuyahamba ngegama likaJesu. Asekumemetele kuwonke lokukhona le nyanga yaJulayi le, noma ngabe bona business idea ngithi itawumanifest, itawubonakala, itawuqala le business ngegama likaJesu. Kude lokutawuba business yakho ngegama likaJesu. God is doing a new thing. God is doing a new thing. Wena mongcwele umqoqela ngawe sisi uyameva mos. Makumqoqela ngawe wena usakhula bona 7 years. Waqalula 3 years. Kwakunensombo lebebagaba yona la khaya. Bekunensombo lebebagaba yona la khaya. Kungathi aboshata laba. Asekude umntwana manje mfaka inombo la ngithi kwendeke. Obala sandle ngoko. Because ngibona kunengolo boyigabile but levo iyahamba yaba demonic kuwe. Waqala ngile womb more than 13 years. Umbona even noma wabe kuyendeka uyuye kuma days imbo atibi normal. And mongcwele uthi angithandaze nawe. Sekuyecela nomkhansi sekuphize kantu. Namhla sengikhuluma naye wonke lokhona ngingawushape impilo yakho ngegama likaJesu. Noma ngabe amadimoni endeni ngayishape ngegama likaJesu. Noma endeni baboshandele libengili yaso. Kunemle ukubona igama lakhe ngikhanyisile khona lo wathi khanyisile kulana bangifona bala. Khona lo wathi khanyisile. Khanyisile. If ukhona uvela phambi sesandla kunemle umbonako lokuthiwa ngikhanyisile. Khanyisile. Ukuyeva igama lithi khanyisile uyini la khanyisile. Ukuthi awonke lokho la ukuthi munye. Because manje lo ngiphe ingelo ziphe umkhombo kulojaka. And uSimongcwele angithandaze namhlanje ngegama likaJesu. uSimongcwele angithandaze namhlanje. Kunemangaliso letawendeka kimi mangibeka sandla. Onke amadimoni ayabaleka ngegama likaJesu. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your hands. In Jesus' name. Receive a new job and deliverance. Receive a new job and deliverance. Fire. Fresh fire. Fresh power. Everything aware. Pasa por si na paz. Then I'm going to promotion in Tago. I will not go to I will go 6 months or 7 months. Call a doctor when they have moved you move for that. What are you will understand? Receive it in Jesus' name. Hallelujah. God is wonderful. Lift up your hands. Lift up your hands. Unika bambe mavi sita ungene sengosi.
ngikwazi nje inhliziyo levulekile. Haleluya. Wena ngibona inhliziyo levulekile ngiyakunika lithi ngegama nangegazi lika Jesu. Okay, mfowethu uGciki Daniel yimsume pia. Waba business noma uzana. Waba nemuvu business noma uwefa. Waba partnership nomfuya yakuthi. Because umuntu uyangithatha uyise businessini but ngibona ungathi ungaba partner nemuvu. Partner lo muvu. Izitimo mathamba ezitimo tsachubeka ukhanze ukuthi le business yenu iyavaleka ukupartner nemuvu yakho because bengibona uma le business noma kungaba necabana noma kungaba nekwentani le business ivaleke then mongwele uthi angutshele ukuthi kunesibusiso lasibeke kuwe lesingadzingi ukuthi upartnerishe nemuvu because wapartnerisha nemuvu lesibusiso sakho bayasithatha like timbo bese nje seliyavaleka and mongwele uyangitshela nyana une mongwele ngitshele igama lalo muntu and mongwele ukhombisa alphabet S kuleli gama lalo muntu ezazankombisa babosha kaba wakweva ngeligama wabe waliva igama lelithi Siboniso waliva igama lelithi Siboniso uyalathi nje but awusakhumbula ukuthi umbani really okay because nemle umbonako lo Siboniso akadlamini ngibona ungathi ukuvulela ngibona uvula iminyango utavulela iminyango ubusiness yakho noma nyalo ungakhala ngibona timvo ungathi nyalo timile nyalo timove but uMongwele nditawumuva ngegama lika Jesu mawa kukhona wena business kuyamemekela nditawumuva ngegama lika Jesu kuna ndingike emsebenzini wakho babe sumediya ndingike lethi khona and ndingike lethi khona kunebamfu ngibona umflolwa nawo lemsebenzini wakho khona lawo kwacishe uyasiphatha sikaftini emsebenzini sonzela lawo nditoma because ngiphe kubona umuntu but umflolwa uwazi bayavula sikaftini afuna afaka something ngalo then uMongwele ngithandaza ngothandazela uyeva mos like usebenza ngalo emsebenzini uyashayela ubhizikala yabo hardware all hardware okay kule promotion data to kwempilo yakho kule promotion data to kwempilo yakho mangabe bode ama license hamba uthatha ama license because ukhona lokukhulu ukuthatha kwempilo yakho ngibona bakunika imoto ngibona uyashayela kule mntu akadlamini lemsebenzini wakho uyabona ukuthi uyini umphathi uyini assistant manager kule mfu wakathabetse ngimbona and lo mfu boshata baya sinimongwele ngimnamhla wakweva response akathabetse wathatha akathabetse okay then ufanele sibonga but lesibongo lesike asikavami like mash starting with M Mongwele uthi ngimnamhla uSibongela ngithandazela ungivula impilo yakho because uyasebenza but mawuthi ubeka imali uyabuka awubone ukuthi wendani le mali iyabaleka nje ngisho njalo ungabone ukuthi wendani and ingilozi yangithatha ngise ekhayikini la uzowaba sibona ngakadlamini yangithatha ngisa ekhayikini mangivule emehlo ngibuke ekhayikini kukhona lokungahambi kahle ngegama lika Jesu
then uthi mongcwele ngithandaza ngibona i-division baba bevana kule division namndeni washada kuhamba naye sonzela ngwele wakathabethe sonzela ntomalana Karamashoda bayandeligish. Oh my God. And if not cancel an accident, then you go now. Where are we going? When an accident, then you go now. When an accident, then Bomba the gear and tie. Where are we going? But the tie. In fact, the accident, the gate. When you go on, the teacher one day. Good never the fallen accident and then I cancel a lot. Get Gamma Jesus. I said, the good accident that's in the name of Jesus. Overflow good accident that's in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I'm hearing Lika, Mama Bukona. Watu mtu kama anakaletua msakile noma umsakile usonze lana mbi sakile peremo shatabaya Jesus wedi ebabe tembe mlambo ngibona imoto leshale enkulu lephakeme bangibona bakunika sikiya sayo futhi lesikiya usebenzisa wena usibela ivele iphumelele yona amen abantu kumbana ngibona isikiya singasebenzi but kumqoqa ukuthi sibela kuwe lesikiya mawufika kuwe uvele ufundisa amen in fact le moto itaba i-fingerprint le in the name of Jesus. And uthi uNkulunkulu akutshele my God and my Father. Asembe umuntu awuzange sokuphola accident mos. That's it. Because ngibona ungathi bekungathiwa la imali but le mali lena ye-accident ungathi MVA or something but akusuyi doors abavulekile namhlanje ngegama lika Jesu. Receive wherever you are. In the mighty name of Jesus. Amen. In the mighty name of Jesus. Uyathi kunenkomo lenibonako imikiswa kaThabethe. But lokumikiswa lenkomo ngibona umsipho ngibona limathambi kahle. Khona ngoba lokho ayimikisa kaThabethe. And ngoba uyafuna uyimikisa le but imathambi kahle. Funa ukuthandazela kunemuntu wakuvala. Uyakuzwa ngosiba? Funa ukutshela nje prophet kahle. Kunemuntu wakuvala lo wavala ifamily yakho wavala everything kwakho. Amen. Noma wathi uzamani kwavala. But sitawuthandaza namhlanje. Iminyango yavuleka ngegama lika Jesu. Iminyango yavuleka ngegama lika Jesu. Uvele likhalo vela kulo njani? Sithembu akusiso sithembu kuyabona. Wesikhona lebe ngakutshela bona la. Wena mle umbona kumali. Simoyicela ngumthandazela. Uyube nethi mama kusemsebenzini uhluphathwa inhloko wathi funa ukugubha lamehlo. Iyakuphatha. Amen. Namhlanje utawukadiliva ndoyive futhi ungalala semthambeni. Amen. Namhlanje yahamba. Ngegama lika Jesu. So ngifuna ukuthandaza namhlanje egama lika Jesu. Ngifuna ukuthandaza ezindaba ministarisha. Wherever you are on Facebook, receive. Where did the Mbonabo say? Kolum block with the demand, no man block with the demand. Okay.
kunomuntu ombonako kungathi unenkinga nawe ngesimo ngithi ngathi khona labo wakuthatha kuwe noma wakuthatha kuya kanti but kube ngathi angakulandzela gcine azama ukuthi avale konke loba nako imali yonke loba nayo evale but ngiyaprofeta namhla ngegama lika Jesu lokho mnanzi ke nge-prophetic ministry ukhuluma nalo ongakwadi wena kuthi sekwende kumangale khona umyofakaze kaZuma useMalaysia bekafakaza Friday ngathi uyathi mbona baba wakho uyagula wathi hawu angiboni kude labangitshele wona ngabithi ngathi kuyamthandazela uyaphila wathi uyashaya igama kaphuma wathi vele babe hey cishe wafa babe bathe uphilile ya cabanga ithi wena ukhuluma ngokulanga abantu uNkulunkulu uyamphilisa umkhazi uyaphila lo munye ngiyamtshela ngithi ngibona ingozi enzaweni lengikuthi ngibona inkomo ngibona i-accident vele yenteka le accident wavela wakhanza imoto zevele ishaya izenkomo yena bekanje ufike sakhanza wena so kunomuntu ombonako baba shotho lobosi lobe yakazama ukuvala impilo yakho and ema-backlist lakhona le ndawo ekuthini lekhaya kini ningabi united ayahamba lomndeni wenu lo uhlukene la mongabuka kulabo babo kude kuvala kahle bali ndawuthandaza namhla uNkulunkulu dawo ndayivula ngevangeli phamsa ndandlatela more when I pray in Jesus name uNkulunkulu utanibusisa ngalo mfana lelifuna uniyeva utanibusisa ngalo mfana lelifuna Moengwele babusise njalo banike in Jesus name umfana nemfana yamrelease manje inkomo manje uNkulunkulu manje inkomo yalo ngimetela umfana la